Good morning, everyone. Maramutse. Baramutse. I'm so thankful because I can stand here. Shima Imana kubasha guhagarara hano. Actually, for me, it is my first time to give a preach on Sunday. Njye ni inshuro ya mbere mbwirije ku iteraniro ryo ku cyumweru. Yes, please understand. Even though I have mistake, Nubwo nakora amakosa muze kubyihanganira. today I want to read Luke chapter 15. Ndashaka dusome muri Luka 15. If you have a Bible, please open the Bible together. Niba ufite Bibiliya ndagusabye tubumburire hamwe Bibiliya. Luke chapter 15, verse 11. Luka igice cya 15 umurongo wa 11. Yes, up to 24. Kugeza ku murongo wa 24. Then he said, a certain man had two sons. And Kandi arababwira ati hariho umuntu wari ufite abahungu babiri. and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of the good that falls to me. And so he divided to them his life's food. Umuherereza abwira se ati data mpa umugabane w'ibintu unkwiriye, nuko agabanya amatungo ye. And not many days after, the youngest son gathered all together, journeyed to the far country, and there was his possession with prodigal living. Iminsi mike ishize umuherereza ateranya ibintu bye byose aragenda ajya mu gihugu cya kure yayisha ibintu bye ubugoryi bwe. But when he had spent all, there arose a severe famine in the land, and he began to be in want. Abimaze byose inzara nyinshi itera muri icyo gihugu atangira gukena. Then he went and joined himself to a citizen of the country, and he sent him into his field to feed swine. Aragenda ahakwa ku muntu wo muri icyo gihugu amwohereza mu gikingi cye kuragira ingurube. And he would glad to have fulfill his stomach with the pot that his swine ate, and no one gave him anything. Yifuza guhazwa n'iby'izi ngurube zaryaga ariko ntihagira ubimuha. But when he came to himself, he said, how many of my father hired servants have bread enough and to spare, and I perish with hunger? Nuko Yesu bimaribwira ati bagaragu ba data ni benshi kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza ariko jye inzara insinze hano. I will arise and go to my father, will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. Reka maguruke njye kwa data mubwire nti data nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe. And I am not longer worthy to call your son, make me like one of your hired servants. Ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe mpaka mbe nk'umugaragu wawe. And he arose and came to his father, but when he was still on the great way off, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. Arahaguruka ajya kwa se agituruka kure se aramubona aramubabarira ariruka nk'aramuhobera aramusoma. And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight, and no longer worthy to call your son. Uwo mwana aramubwira ati data nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe. But the father said to his servant, bring out the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and sandal on his feet. Ariko se abwira abagaragu be ati mwihute muzane vuba umwenda uruta iyindi mumwambike n'impeta ku rutoki n'inkweto mu birenge. And bring the fatted calf here and kill it, and let us eat and be merry. Muzane n'ikimasa kibyibushye mu kibage turye twishime. And this my son was dead and is alive again. He was lost and he is found. And he began to be merry. Kuko umwana wanjye yari yarapfuye none akaba azutse, yari yarazimiye none dore arabonetse, nuko batangira kwishima. Yes, I read up to 24. Usomye kugeza ku murongo wa 24. During the last week, I was so thankful Mu cyumweru gishize nashimiraga Imana cyane because we invite the two pastors from Kenya, kubera ko twatumye abapasiteri babiri bavuye muri Kenya, Pastor Umwana and Pastor
Mwangi, he preached during the four days. Pastor Umwana ndetse na Pastor Mwangi babwira ijambo ry'Imana mu gihe cy'iminsi ine. Really, during the 4 days, not only the listening sermon, but also I had a fellowship with the pastors. Muri iyo minsi ine ntabwo twumvise ijambo ry'Imana gusa, ahubwo tunagiranye ubusabane n'abapasiteri. I was so thankful because when I had a fellowship, I can check my condition of heart. Nashima Imana cyane kuko ubu twagiraga ikiganiro nashoboye kugenzura neza imiterere y'umutima wanjye. Actually, though I have a bad problem, but I cannot distinguish that Naho nagira ikibazo kandi kibi ntabwo nabasha kubimenya. because I'm not the one who can discover myself. Kubera ko sindi umuntu ushobora kwitahura. But when we have the fellowship with each other, Ariko iyo tugiranye ikiganiro I can find out my heart is this condition. nshobora kumenya umutima wanjye umeze utya. My heart has this problem and that problem. Ni umutima wanjye ufite ikibazo iki n'iki. Though with some time we think fellowship is so boring, Nubwo dutekereza tuyenda kugirana ubusabane ni ibintu birambirana and it is just like a conversation. kandi ni ibiganiro bisanzwe. But no, actually fellowship is the one what can discover your heart. Nyamara siko bimeze kubera ko ubusabane ni ikintu gituma abantu batahura neza imitima yabo. Actually for us, when we check our condition, firstly we check our feeling. Ubusanzwe turi kwigenzura, icyo tuba tugenzura ni amarangamutima yacu. For example, when we feel hungry, we said I'm hungry. Nk'urugero iyo dushonje turavuga tuti ndashonje. When you feel tired, we say I am tired. Iyo unaniwe uravuga uti rwose ndumva naniwe. And when we feel sick, we say feel sick. Iyo urwaye uravuga uti rwose ndumva ndwaye. Actually, those things is reaction of the body. Ibyo bintu byose ni ukwitwara k'umubiri. But however, through the feeling, we cannot see our condition of heart. Ariko binyuze mu marangamutima ntabwo dushobora kumenya neza imiterere y'imitima yacu. And with the feeling, we cannot see what I am true image. Mu marangamutima yacu ntabwo dushobora kumenya neza ishusho yacu iyo ariyo. Actually, in Korea, there is very famous test. Mu gihugu cya Korea habayeho ikizami cyamamaye cyane. For Koreans, they love to discover about their characters. Abanyakoreya bashaka kugira ngo buri wese atahure imico n'imiterere ye. So we call MBTI test. Tubyita ngo ni MBTI test. Through this test, you can check your character. Binyuze muri iryo genzura ushobora kumenyeramo neza imiterere yawe. Because as you know, people has various characters. Kora ko mubizi abantu bagira imiterere itandukanye. And some people has shy characters. Hari abamwe usanga bagira amasoni. Some people has enthusiasm. Hari abandi usanga bakunda kugira urugwiro. And some people has hard work. Hari abandi usanga ari abakozi cyane. Some people has laziness. Hari abandi usanga ari abanebwe. And through the test, there is type of the characters. Binyuze rero muri iryo genzura bikoraho buri wese abasha kubona icyiciro cye. Yeah, so there is two choices among four characters. Mu miterere ine. So as you choose, you can see my character is like this. Iyo uyihisemo ubasha kumenya uti imiterere yanjye uko niko imeze. Even we guess our character through the blood type. Tujye tunafora imiterere yacu tugendeye ku bwoko bw'amaraso ufite. As you know, we have 4 type of the blood types, right? Uko mubizi tugira ubwoko bune bw'amaraso. A, B, O, AB. Hari ubwoko bwa A, B, O ndetse na A na B. So for me, I have O blood type. Ngiye mfite ubwoko bw'amaraso ya O. So people say if you have O blood type, you are very active. You are active, very active. Bavuga ko ifite ubwoko bw'amaraso ya O uri umuntu ukora cyane. If you have A type, you are somehow shy. Ufite ubwoko bwa A icyo gihe uri umuntu ugira isoni. Yes. Through the blood type, they guess their characters. Binyuze mu bwoko bw'amaraso abantu basha kumenya neza imiterere yabo. Because we cannot check ourselves about our characters. Ko tutabasha kwigenzura ngo tumenye imico yacu ubwacu. Because it is hard to check myself. Kuko ni ibintu bigoye kwigenzura. Also, there is one man who has sickness. Hari umuntu umwe ufite uburwayi. He has a cough. Yararwaye inkorora. And he has fever. Afite umuriro.
So they can guess, do I have cold? bashobora gufora batese koko ubu ngubu ndwaye ibicurane, But when he went to the hospital, ariko ubwo yajyaga kwa muganga, doctor can check exactly. muganga ashobora kumusuzuma akamenya neza indwara afite iyo ariyo. He check your head Ashobora kugenzura umutwe, and your tongue, akagusuzuma your temperature. umuriro, And after that, the doctor said, yes, you have cold. nyuma yaho muganga akakubwira ati rero urwaye koko ibicurane. Because of virus, you feel cold. Bitewe na virusi warwaye niyo mpamvu wumva ukorora. But the patient himself, he cannot distinguish it is the cold or just bad condition. Ariko umurwayi we ntabwo ashobora kumenya ku giti cye niba koko ari ibicurane arwaye cyangwa se niba ari uko umubiri utameze neza gusa. Actually, why we have to read the Bible? Ubundi se kuki tugomba gusoma Bibiliya? Because through the Bible, we can check our true image. Ni ukora ko binyuze muri Bibiliya dushobora kugenzura ishusho yacu nyayo. I want to share my story. Ndashaka kubabwira inkuru yanjye. Actually, for me, I have the span my time in the church over the 20 years. Namaze igihe mu itorero kigera ku myaka 20. Because my parents, they marry in the church. Kuko ababyeyi banjye bashakaniye mu itorero. So automatically, I born in the Christian family. Byumvikana ko navukiye mu muryango wa Gikristo. So even I met the Good News Mission from that time. Icyo gihe nibwo naje guhura na Good News Mission. So I know our church very well. Itorero ryacu nari ndizi neza. So when I spend my time in the church, ubwo nabaga igihe cyose mu itorero, most of brother and sister, they said, you're very kind. benshi bajyaga bambwira bati wowe rwose uritonda. Because I didn't do the bad things, bad behavior. Ko ntajya nkora mabi. So people say, yes, David is very kind. Abantu bajyaga bavuga ati rwose David ni umuntu mwiza cyane. I want to have this kind of son. Ati nifuza kugira umwana nk'uyu nguyu. I think the parents will be proud. Ntekereza ko ababyeyi banjye rwose bazaterwa ishema. Because I used to live as a kind person. Kubera ko nari menyereye kubaho nk'umuntu umugwaneza. And I just spend the time in the church. Namaraga igihe cyanjye mu itorero. Listen sermon. Numva ibyigisho. Enjoying the Sunday service. Nkajya mu materaniro. As I did many things in the church. Mu gihe nakoreraga ibintu byinshi mu itorero. So people say, David is kind person. Abantu byatera kuvuga bati David rwose ni umuntu witonda. Yes, because and when I listen that, also I accept that. Yes, I'm kind person. Ubwo ibyo nabyumvaga nanjye nabyemeraga nti koko ndi umugwaneza. But actually, the other side, when I check myself, ariko mu rundi ruhande nakwigenzura, I also have bad image. nkasanga mfite n'ibibi. But I'm good at hide myself. Gusa nari umuhanga mu kwihishira. Though I have evil image, but I hide myself. Nubwo nabaga mfite ishusho mbere ko narayihishaga ntibayibone. Because if I show this evil image to people, they will say you're a bad person. Kuko nza kwereka abantu ishusho mbi bari kuvuga bati nawe uri umuntu mubi. I think David was kind, but he's evil. Bati twatekereza ko David ari umuntu mwiza ariko burya ni mubi. I was afraid of that, so I tried to hide myself. Bigatuma ngerageza kwihisha. And when I continue this life, ubwo nakomezaga ubwo buzima nk'ubwo, one day one thought came to me. umunsi umwe igitekerezo cyanjemo. You spend the time in the church over the 20 years. Ati maze imyaka irenga 20 mu itorero. But what if you go outside? Ese ubwo uramutse ugiye hanze byagenda bite? What if you don't serve the church? What happened? Ese udakoreye itorero byagenda bite? Yes, is it okay? Ntacyo bitwaye. Because you only spend the 20 years, right? Kubera ko maze imyaka 20 gusa, sibyo? One time you have to try to go live outside. Igihe kimwe bazagerageza kujya kuba hanze. Personally, I didn't accept that. Bigitangira mbere sinabyemeraga. But when I think this thought one time, two times, three times, ariko iki gitekerezo umuntu agitekerezagaho rimwe kabiri gatatu, I start to accept this thought. natangiye kwemera icyo gitekerezo. And I said, yes, I want to try this. Nuko ndavuga nti niko ndashaka kugerageza ibi. If I spend the time for myself, I can develop myself. Nimbaho ngakoresha igihe cyanjye ku bwanjye nzashobora kwiteza imbere. But many people, they live without church. Ariko abantu benshi babaho nta torero bafite. But why I have to live in the church only? Ese kuki ngiye ngomba kuba mu itorero njyenyine gusa? So I made a plan to live outside. Nashyizeho umugambi wo kujya kwibera hanze. So firstly, I got the part-time job. Mbere na mbere naje kubona akazi. So firstly, I choose the date on Wednesday and Sunday.
mpitamo amatariki yo gukora ku wa gatatu ndetse no ku cyumweru, because as you know, Wednesday and Sunday have the service. nk'uko mubizi ku wa gatatu ndetse no ku wa gatanu tugira amateraniro. So if I choose this date, I don't need to go church. Reba mpisemo iyo tariki, ntabwo nabaga nkeneye kujya ku itorero. So even I explained to my pastor, Naje no gusobanurira pasiteri wanjye, Pastor, because of school fee, I have to work. ni pasiteri ngomba gukora kugira ngo mbashe kwishyura minerivare. As you know, nowadays the price is very expensive. Nk'uko mubizi muri iyi minsi ibintu birahenze cyane. My parents, they serve in the church and they work in the church. Ababyeyi banjye bakora mu itorero, So they don't have much money, right? nta mafaranga menshi bagira, sibyo? So pastor, I have to work. Rero pasiteri ngomba gukora. So pastor accept that. So I start to work on the Wednesday and Sunday. Pasiteri arabyemera, nuko ntangira gukora ku wa gatatu no ku cyumweru. And then it means I didn't listen even one of sermon. Bisobanuye yuko ntigeze numva icyigisho be na kimwe. And just I tried to understand me. It's okay. Nageragezaga kwiyumva nkavuga nti rwose ntacyo bitwaye. After school, Nyuma y'amasomo I can go to church again. ushobora kongera kujya ku itorero nanone, So it's okay. rero ntacyo bitwaye. So when I spend the time for myself, Ubwo nabagaho nkamara igihe cyose ku bwanjye, I start to spend the money only for myself. natangira gukoresha amafaranga ku bw'inyungu zanjye gusa. So when I earn the money, I buy the new shoes, Ubwo nakoraga amafaranga, naguraga inkweto nshyashya, new cell phone, nkagura telefone nshyashya, and also I ate the delicious food, nkarya ibyo kurya byiza, and I also spend the money with my friends. nkakoresha amafaranga yose hamwe n'inshuti zanjye. As you, most of people in Korea, they love to drink the alcohol. Abantu benshi mu gihugu cya Korea bakunda kunywa inzoga. So they, after their school, they went to the bar, Nyuma y'uko bavuye ku ishuri bahitira mu kabari, and they drink a lot of the alcohols. bakanywa inzoga nyinshi. Actually, because I am Christian, so I never drink. Kubera ko njye ndi umukristo ntabwo nanywa inzoga. But when I start to be friend with my friends, Ariko ubwo natangiraga kubona inshuti, they try me to drink the alcohol. bagerageje kunywesha inzoga. Because I can continue reject, so they say, David is not funny. Ubwo kubera ko nahoraga mbyanga igihe cyose, baravuga ati David uyu nguyu rwose ntabwo ashishikaje. Yeah, it's just one time. Gerageza inshuro imwe gusa. You try. Gerageza. So actually, I said, no, I'm Christian. Ndavuga nti oya njye ndi umukristo. I believe God. Nizera Imana. So I don't want to drink. Ntabwo nshaka kunywa inzoga. But they continually try me to drink. Bakomeza kungerageza ngo ninzinywe. So one day, I choose my heart. Umunsi umwe rero naje kwemeza mu mutima wanjye, Okay, try just once. ngo gerageza rimwe gusa. And I try. Nuko ndagasoma. But firstly, it was not delicious. Mbere na mbere numvise itanaryoha. I never understand why they drink alcohol even though it is very bitter. Nibajije impamvu abantu banywa inzoga kandi numva zibishye. But when I try to drink one time, two times, three times, Ariko naje gufatiraho nyinywa rimwe, nyuma nza kongera kuyinywa inshuro ya kabiri, nza no kuyinywa inshuro ya gatatu. I start to understand, because of this, people drink the alcohol. Nibwo natangiye kumenya nti burya bwose iki nicyo bayinywera. Because when they drink the alcohol, they feel high, so they feel good. Kubera ko banyoye inzoga bagasinda ngo bumva bameze neza. So I start to drink alcohol with my friends, Uko niko natangiye kujya nywa inzoga n'inshuti zanjye. and I never spend in the church. Sinigeraga njya ku itorero. But one day, when I checked my condition, Umunsi ubwo nigenzuraga imiterere yanjye, I felt empty numvise muri njye harimo ubusa. and void. Numvise muri njye harimo ubusa. And when I play with my friends, that time it was very excited and joy. Ubwo nakinaga n'inshuti zanjye twari tunezerewe cyane twishimye. But after that, I felt emptiness. Ariko nyuma yaho numva muri njye harimo ubusa. And I regret myself. Nuko ndicuza. Though I'm Christian, but why I drank the alcohol? Nubwo ndi umukristo kuki nanyoye inzoga. Next time I will not drink. Ubutaha sinzazinywa. But just for my determination, I cannot quit my alcohol. Ariko sinashoboye kureka izo nzoga binyuze mu kwiyemeza kwanjye. Because no matter I want to drink or not, but my friends make me try to drink. Nashaka kunywa ntabishaka, inshuti zanjye zarazinyweshaga. So I was just stuck in this situation. Nuko rero ngakwamira aho muri ibyo bihe. But God gave me the one chance. Ariko Imana yaje kumpa amahirwe amwe. One day,
I met my teachers in the university. umunsi umwe nahuye n'abarimu banjye bo muri kaminuza. This teacher in charge of the IYF. Ni umwarimu wari ushinzwe IYF. So she said to me, Arambwira ati, David, come David, to the meeting. uzaze mu giterane. There's many friends like you, so it will be good to you. Ati hari inshuti z'urungano rwawe rwose bizakubera byiza. But I just reject that Ariko ibyo ndabyanga. and decline to my teachers. Nuko mwarimu wanjye ndamuhakanira. Next time. Nzaza ubutaha. Because I'm so busy, Kora ko ndahuze cyane. so I will go next time. Nzaza ubutaha. I explained one time, Musobanurira ko nzaza. but teacher never stopped to invite me. Ariko mwarimu ntiyigeze ahagarika gukomeza kuntumira. So one day I decide, okay, today I go to meeting just one time. Uyu munsi ndiyemeza ntacyo ndapfa kujya guhura nawe inshuro imwe. So start from that time, Kuva ubwo I continually join this meeting. natangiye kujya njya muri iryo teraniro. At first time, it was somehow awkward for me Bwa mbere numvaga atari ibintu byiza kuri njye. because the mood was very calm down. Kubera ko numvaga umwuka waho ukonje cyane. And they share the testimony each other. Basangiraga ubuhamya hagati yabo. And they share their realization through the Bible. Bagasangira icyo bamenyeye muri Bibiliya. And the pastor give a preach to us. Nuko pastor nawe akabwiriza ijambo. Actually, it was just similar with my time when I spent in the church. Byaba bimeze neza nk'igihe namaze mu itorero. But when I joined this meeting continually, ariko nakomeza kwitabira iryo teraniro igihe cyose. My heart started to change one by one. Umutima wanjye watangiye guhinduka buhoro buhoro. And when I check my face, when I check the face of my friends, Unarebaga kwizera kw'inshuti zanjye. They looks like very happy. Bari abantu bishimye cyane. Though they are very busy with the IYF works, nubwo bari bahugijwe n'imirimo ya IYF, but they taste why I am so happy. ariko batanze ubuhamya bavuga bati rwose ndishimye cyane. But when I listen this testimony, ariko ubwo numvaga ubwo buhamya, I was shocked. naratangaye. Though they are so busy, why they say I am happy? Ese ko nubwo bahuze cyane babirenga bakavuga ngo ndishimye. So I couldn't understand. Sinashoboye kubyumva. But when I joined this meeting and when I joined this IYF works, ariko ubwo najyaga muri iryo koraniro nkifatanya n'imirimo yo muri IYF, God started to change my heart one by one. Imana atangiye guhindura umutima wanjye buhoro buhoro. Though I was so busy with the IYF works, nubwo nari mpugijwe cyane n'imirimo yo muri IYF, but God clearly showed me His help one by one. Imana yanyeretse neza ubufasha bwayo buhoro buhoro. Though I had problem, but God helped me. nubwo nari mfite ikibazo ariko Imana yaramfashije. Though I have a bad heart, but God changed my heart as a happiness. nubwo nari mfite umutima mubi ariko Imana yahinduye umutima wanjye mu munezero. So when I check my heart, ubwo nagenzuraga umutima wanjye, I can see the happiness. nashoboye kubona ibyishimo. Actually, I felt very emptiness. numvise mu mutima wanjye harimo ubusa mu by'ukuri. I was very empty mu mutima wanjye harimo ubusa. because when I spent the friends with the alcohols, kubwo nabanaga n'inshuti zanjye z'abanywi, only darkness remained in my heart. icyasigara mu mutima wanjye gusa cyabaga ari umwijima wonyine. But when I started to work with the IYF, ariko ubwo natangira gukorana na IYF, God started to change my heart. Imana atangiye guhindura umutima wanjye. And I testify, I'm so happy. nza gutanga ubuhamya mvuga nti rwose njye ndishimye cyane. So one day, there is the period of the gathering of the Good News Corps. igihe kimwe hari ubwo abakorerabushake bari bafite amahugurwa, Shortly we call GNC. tubita ngo n'aba GNC. So that time, most of my friends, they apply the Good News Mission, Good News Corps. icyo gihe benshi mu nshuti zanjye biyandikishije kujya muri Good News Corps. It is overseas volunteering. ni abakorerabushake b'abanyamahanga. But for me, I didn't apply that. ariko njyewe ntabwo nigeze niyandikisha muri ibyo. Because I had my plan. kubera yuko nari mfite imigambi yanjye. As you know, in Korea, for the male, they have to go army service. kubera ko abanyakoreya abagabo baba bagomba kujya mu gisirikare. And in the army service, we spent 2 years. mu gisirikare twamazeyo imyaka 2. When I calculate my life, ubwo nabaraga ubuzima bwanjye namazeyo, the 1 year in the broadcast is very much time. nasanze ko kumara umwaka umwe mu itsinda ry'abashinzwe itumanaho ari cyari igihe kinini cyane. So because if I go to the abroad 1 year, numva ko ndamusingiye hanze nkamara umwaka umwe,
And also, I have to spend the army service 2 years, nagomba no kumara imyaka 2 mu gisirikare, and I have to finish my school. And after I have to finish the school, nyuma yuko nsoje amasomo yanjye I became like 27 years old. narengeje imyaka 27. And most of the 27 years old, the men, Abantu bamaze imyaka 27 they have job. baba bafite akazi, But if I go to the abroad as a GNC, ariko namusingiye hanze nk'umukorerabushake I have to spend more time. nagomba kumara ikindi gihe kinini. I need to be. I can get the job like 30 years or 31 years. Ndashaka kubona akazi ku myaka nka 30 cyangwa se 31. So as my calculation, I decide myself I will not go to Good News Corps. Ngende ku mibare yanjye rero naje kuvuga nti ntago nzajya kumukorerabushake. So I explained to my pastor. Nasobanuriye pastor wanjye. So I wait for, because of he has some work, I wait for him. Kora kwa imirimo yari afite byabaye ngombwa kumutegereza. And senior pastor said, pastor mukuru yaravuze ati, okay, let me think about this. Sawa reka nze kubitekerezaho. And next time I also visit to my senior pastor. No kunshura kuri cyo naje gusura pastor wanjye. During I wait for him, mu gihe namutegereje, another pastor came to me. undi mupastor yaraje aransanga. And he asked me, why are you waiting for? Arambaza ati, utegereje iki? So I said to him, pastor, because I have this plan and that plan, I want to explain to my senior pastor. Nawe ni pastor kuko mfite gahunda iyi niyi ndashaka kwisobanurira pastor wanjye. Even my parents agree about that. Nuko ababyeyi banjye barabyemera. So I want to explain to my pastor and I want to receive the allowance. Ndashatse gusobanurira pastor wanjye kugira ngo amene uburenganzira. But this pastor suddenly said to me, ariko umupaseri mu buryo butunganye arambwira ati, brother, yewe muvandimwe, I want to listen your testimony of salvation. ndashaka kumva ubuhamya bw'ukuntu wakira agakiza. When did you receive salvation? Ati ese wakira agakiza ryari? So I said, when I was 30 years old, ndamwe nubwo nafite imyaka 30, when I was 13 years old, ubwo nafite imyaka 13, I received salvation. nakira agakiza. So he said, okay, tell me aranje ambwira ati ngaho mbwira how to receive salvation. uko wakira agakiza. So I felt it is somehow funny. Numvise ari nk'ibintu bisekeje. Because I spent my time in the church over the 20 years. ko namaze imyaka 20 mu itorero. But he said, tell me your salvation testimony. Nuko arambwira ati mbwira ubuhamya bwawe bw'ukuntu wakira agakiza. I say myself, it is very easy. Nuko ndibwira nti biroroshye cyane. So I start to explain my salvation. Nuko ntangira kumusobanurira iby'agakiza kanjye. In the Bible, ni muri Bibiliya. Bible say I die on the cross with Jesus Christ. Bibiliya ivuga ko napfanye na Yesu Kristo ku musaraba. So my sin is finished on the cross. Icyaha cyanjye cyarangiriye ku musaraba. So I'm not sinner but righteous. Sinyira umunyacyaha rero ndumukiranutsi. So I think it is good explanation. Ntekereza ko ari ubusobanuro bwiza nari muhaye. But suddenly pastor asked me again. Ariko mu buryo butunguranye pastor yongera ambaza ati, so which chapter is it? ese icyo gisho wasomye ni ikihe? Which Bible, which chapter is it? Ese ni ikihe gisho muri Bibiliya ndetse ni ikihe cyanditswe? So I said, nuko ndamubwira nti, Galatians chapter 7. n'Abagalatiya ibice 7. But suddenly he shocked. Ariko mu buryo butunguranye aratangara. And he surprised and said to me, aratangara nuko arambwira ati, where is the Galatians chapter 7? ese Abagalatiya ibice 7 habaho? So he gave me the Bibles. arangije Bibiliya. And he said, open the Bible. ati ngo yibumbura uhanyereke. And please show me where is the Galatians chapter 7. ati bumbura unyereke aho Abagalatiya ibice 7 haba. So I said, it's here. ndamwe ni hari muri Bibiliya. So I tried to show him Galatians chapter 7. ngerageza gushaka Abagalatiya ibice 7. But as you know, in the Bible there is no Galatians chapter 7. ariko muri Bibiliya Abagalatiya ibice 7 ntabwo habaho. Because for the Bible of Galatians, book of Galatians only have 6 chapters. igitabo cy'Abagalatiya kigizwe n'ibice 6 gusa. So pastor said, pastor aravuga ati, there is no Galatians chapter 7. Abagalatiya ibice 7 ntabwo habaho. So I first of me, I was really surprised also. icyo gihe numva nanjye ubwanjye ndatangaye. And he said, nuko aravuga ati, it is the Galatians chapter 2 verse 20. n'Abagalatiya ahubwo ibice 2 umurongo 20. According to the Bible, you die on the cross with Jesus Christ, right?
ugendeye kuri bibiliya twapfanye na Yesu Kristo ku musaraba. Why you are saying you have planned? Ariko se kukivuga ko ufite imigambi yawe? If you agree, you are dying on the cross with Jesus Christ. Niba ubyemera ko wapfanye na Yesu Kristo ku musaraba, It means your plan, your thought, everything of you is die on the cross. ubwo bisobanuye ko imigambi yawe n'ibitekerezo byawe n'ibyawe byose byapfuye ku musaraba. But when I check you're saying you have still your own thought. Ati ariko ndebye icyo uvuga ndabona ugifite ibitekerezo byawe bwite. You have still your own way. Uracyafite inzira zawe bwite. But your way is finished on the cross. Ariko inzira zawe zose zarangiriye ku musaraba. So you should follow what church say to you. Rero ukwiye gukurikira icyo itorero rikubwira. God want to lead you to the good news course. Ati Imana ishaka kuyobora kujya kuba umukorerabushake. So you apply right now. Rero wiyandikishe mu bungubu. So when I listen, he's saying, Ubwo numvaga icyo yavugaga. actually I couldn't accept immediately Ntago nashoboye kubyumva vuba vuba. because I couldn't understand what he are saying. Kubera yuko ntago nashoboraga kumva icyo yavugaga. So when I returned my house Ariko ubwo nagarukaga mu rugo, and I started thinking about this. ibi natangiye kubitekerezaho. Yes, Bible say I finished on the cross with Jesus Christ. Ni koko Bibiliya ivuga yuko nanjye nabambiwe ku musaraba na Yesu Kristo. My thought, my plan, my way, everything is finished on the cross. Ibitekerezo byanjye, imigambi yanjye n'inzira zanjye byose byarangiriye ku musaraba. But why I'm still saying I have my plan? Ese kuki ndi kuva ko ngifite imigambi yanjye? From that time I changed my heart. Kuva icyo gihe nahinduye umutima wanjye. And I say to Pastor, Nuko mbwira pastor nti, Pastor, I want to apply Good News Corps. ni pastor ndashaka rwose kwitabira gahunda y'abakorerabushake. And I had a training during the 3 months. Kandi nagize amahugurwa mu gihe cy'amezi 3. And I spent the time in the Uganda during 1 year. Namaze umwaka umwe mu Bugande. Through that life, Binyuze muri ubwo buzima, through the GNC life, I could get what is the God plan. binyuze mu buzima bw'abakorerabushake naje kumenya neza umugambi w'Imana uwo ari wo. And also I'm so thankful because it was my first time to preach the gospel to people. Ndashimira Imana cyane ko yari inshuro yanjye ya mbere mbwirije abantu ubutumwa bwiza. Actually, though I spent over the 20 years in the church, Ubwo nari maze imyaka irenga 20 mu itorero, I never preached. sinari narigeze mbwirizaho. I never fellowship with people who didn't receive salvation. Sinari narigeze nganiriza abantu batari bakira agakiza. But when I follow the way of God, Ariko ubwo nakurikiraga inzira y'Imana, God teach me how to preach the gospel. Imana yanyigishije uko nabwiriza ubutumwa bwiza. Also, God teach me how to fellowship with people. Ndetse Imana yananyigishije uburyo naganirira n'abandi bantu. And when I preach the gospel, Ubwo nabwirizaga ubutumwa bwiza, people start to receive salvation. abantu batangiye kwakira agakiza. I was so surprised Naratangaye cyane. because that time I couldn't speak English very well. Kubera ko icyo gihe ntabwo nashobora kuvuga neza mu Cyongereza. Though I speak the bad English, Ubwo navugaga Icyongereza kibi, but when they listen my word, ubwo mvaga ijambo ndi kuvuga, they say, I am righteous. baravuze bati ndi umukiranutsi. And I discovered the way of God. Nuko nza gutahura inzira y'Imana. Spiritual life is not from me, but from God. Ni burya bwose ubuzima bw'umwuka sinjye buturuka ahubwo buturuka ku Mana. When I throw away my way, Mu gihe njugunye inzira zanjye, only way of God remain my life. igisigara mu buzima bwanjye ni inzira z'Imana zonyine gusa. It was so thankful for me, Ibyo nabishimiye Imana cyane. and God lead me to the Rwanda also. Nuko Imana iza no kunyobora mu Rwanda. I never imagined I will be the pastor. Sinigeze ntekereza ko nzaba umupasiteri. But when I walk the way of God, Ariko ubwo nagenderaga mu nzira y'Imana, God made me as a pastor. Imana yangize umupasiteri, God made me to read the Bible, Imana yanshoboje gusoma Bibiliya, and also God lead me to preach the gospel to people. Imana yanyoboye kubwiriza abantu ubutumwa bwiza, And He used my mouth, and He spread the word of God. ikoresha akanwa kanjye isakaza ijambo ry'Imana. So today I read Luke chapter 15. Uyu munsi nasomye muri Luka 15, There is a very famous story harimo inkuru izwi cyane about the prodigal son. ivuga ku mwana w'ikirara. Actually, he was very rich son Yari umwana w'umukire cyane because his father is rich. kuko se yari umukire, And the father has a lot of poverty, a lot of money.
se afite ubutunzi bwinshi n'amafaranga menshi, and he has a lot of the servants afite n'abagaragu benshi, that they have plenty food. barafite ibyo kurya byinshi. So this son never imagined about the hunger. Uyu mwana ntiyarigeze arota ko azagira inzara, He never knew about what is the famine. ntabwo yari azi inzara icyo ari cyo. And but through his eyes, when he checked the father, ariko ubwo yagenzuraga se akoresheje amaso ye, he's not good person. yabonaga ko atari umuntu mwiza, His way of the organizing the works, yabonaga ko uburyo bwo gutunganya imirimo the having the business, no kugira business, manage the servants. no kugira abagaragu, Every way it was not familiar with his way. ibyo byose ntago byari bihuye n'inzira ze. And this son thought, Uyu mwana aratekereza ati, if I do business on myself, ninkora business ku giti cyanjye, I am good more than my father. nzi kuyikora neza kurenza na data. If I do those manage the servant, Ndamutse ubwanjye nyoboye abagaragu, I am better than my father. nabikora neza kurusha data. So, but I need the money first. Ariko nkeneye amafaranga mbere na mbere. So he decide himself, Nuko aza gufata icyemezo, God, I need asking the money to father. ati nkeneye gusaba data amafaranga. So one day, the second son went to his father, Umunsi umwe uyu mwana w'ikirara yasanze se, and he said, "Father, give me the portion. nuko amubwira ati, data mpa umugabane w'ibintu byanjye. This portion is mine. Uyu mugabane ni uw'ibintu byanjye. After you die or before you die, I Numara- will receive this money, right? Numara gupfa cyangwa se nyuma y'uko upfuye, ayo mafaranga n'ubundi nzayegukana. So give me now. Yampa ubu rero, I want to go abroad. ndashaka kujya hanze, I want to have my own business. ndashaka kugira business yanjye. And Father, I will come back with a lot of money. Ati, data nzagaruka hano mfite amafaranga menshi, So please give me the portion." ndagusabye rero mpa umugabane w'ibintu byanjye. The father actually he knows his heart very well. Sitera azi neza umutima we, Actually, he's supposed to stop him to having the thought, yagombaga kumubuza gutekereza atyo, but father already know. Even though he tried to stop him, he will never listen from me. ariko ise azi neza ko nawe yagerageza kumubuza atazigera amwumvira. So he just give him the money. Yemeye kumuha ayo mafaranga, His son went to the far country, nuko wa muhungu we yajya mu gihugu cya kure. and he has a own plan. Yari afite imigambi ye bwite, Okay, start from this time and that time. I will start a business, ati kuva ubu rwose ngiye gutangira business yanjye, and I have good idea. kandi mfite imigambi myiza. This idea made me be rich. Iyo gahunda zanjye zizatuma mba umukire, So I am very confident. rero nifite icyizere cyinshi. So, but when he arrived the far country, Ariko ageze mu gihugu cya kure, he thought, okay, first day I can rest. yaratekereje ati wenda umunsi wa mbere nshobora kuzaruhuka. First, who start the business at the first day? Ariko se ninde muntu ujya utangira business ku munsi wa mbere? Today, I spend the time with my money, Uyu munsi ngiye kuryohamo mu mafaranga yanjye, so I can drink some more drinks or have a good, delicious food. ndagenda ninywera inzoga, nirira ibyo kurya byiza. As I want to start the next day. Ati bukeye bwaho nibwo ndi butangire business yanjye. So he spent the money for his own excited. Nuko amafaranga yose ayamara yinezeza, Spend the money for the drinks, amara amafaranga ayanywa inzoga, to friends, ayajyana mu nshuti ze, to women. ayajyana mu bagore. He spent the money without any meaning. Yamaze amafaranga yose rwose nta mpamvu, And he started to spend the money one by one, aya mafaranga yose arayamara, though he had to start a business, but he never started. nubwo yagombaga gutangira business ariko ntabyo yakoze. But one day, when he checked his account, Umunsi ubwo yarebaga konte ye, money was disappeared. yabonye amafaranga ari kugenda amushirana. And that time also, in addition, the famine come to this country. Byiyongeyeho kandi icyo gihe inzara iza gutera muri icyo gihugu. It was very serious. Yari inzara ikaze cyane. So people, they start to find out the food. Abantu batangiye gushaka ibyo kurya. Even for himself, he doesn't have any money, so he have to work for his money. Nawe ko nta mafaranga yari afite, byabaye ngombwa ko yongera kujya gukora. So he start to grow the swains. Atangira kujya aragira ingurube. Swains mean like pigs. Ingurube.
Yes. When he started to work for the pigs, ubwo atangira gukorera ingurube. as you know, pig is very dirty. Kuko mubizi ingurube zisa nabi cyane, There's a lot of like mud, zihora mu byondo, trash, mu bishingwe, and food which abandoned, ndetse n'ibiryo bamennye, and stinking smell. n'umunuko mubi. But he had to work in there. Ariko byabaye ngombwa ko ajya gukorera aho ngaho. Actually, when he was in the father's house, ubwo arakiri mu rugo rwa se, he never worked for that. ntiyigeze akora ahantu nk'aho ngaho. But when he spent the money, or ariko amafaranga yose ubwo yamaraga, it was his true image. iyo niyo yari ishusho ye nyayo. And he checked. One day, he find out his true image. yaje kugenzura nuko umunsi umwe aza kumenya neza ishusho ye nyayo. It is really my true image. ati rwose niyo shusho yanjye nyayo. Without father, I am nothing. imbere ya data rwose ntacyo ndicyo. I'm not the one who can manage the business. ndi umuntu utabasha gukora business. I'm not the one who can earn a lot of money. ndi umuntu utabasha gukorera amafaranga menshi. I'm not the one who can manage the servants. ati ndi umuntu utabasha no kuyobora abagaragu ba data. Everything is from my father. ibyo mfite byose mbikesha data. But why I followed my thought? ariko se kuki nakurikiye ibitekerezo byanjye. I have to return to my father. ngomba gusubira kwa data. I don't know he can accept me or not. sinzi niba azanyemera cyangwa atazanyemera. I will ask to him that, please hire me as a servant. nzamusaba nti rwose mpakambe nk'umugaragu wawe. And when he discovered his true image, ubwo yatahuraga ishusho ye nyayo, he started to return his house. yatangiye gusubira kwa se. And when he stepped one by one, ubwo yagendaga buhoro buhoro, many thoughts come to him. hari ibitekerezo byinshi byamujemo. And Satan wanted to deceive him. satani yashatse kumushuka. Your father is not waiting for you. ati so rwose ntabwo agutegereje. He will chase out you. ahubwo azakwirukana. And he will say, who are you? aza kubwira ngo wowe urinde. Depart from me. vaho ndi. You go and you earn money yourself. genda ujye gukorera amafaranga. He imagined this image. yatangiye kwibaza iyo shusho. But there's no choice. ariko nta mahitamo yari afite. So he should go back to his house. yagombye rero gusubira mu rugo rwa se. And when he stepped his feet one by one to his house, ubwo yatangiraga kujya mu rugo rwe buhoro buhoro. so long way there is his house. He can see that. yashoboraga kubona urugo rwe kure cyane. But one man who is learned to him, umuntu umwe abona umuntu umwe aje amusanganira amwirukaho. who is coming. One man is coming to him. yabonye umuntu umwe aza amusanga. But he couldn't see, who is this? ariko ntiyabasha kumenya isura ninde. When he checked the face, ubwo yamugenzuraga akamura mu maso, it was his father. yasanze yari se. And his father said to him, se aramubwiye ati, oh my son, umuhungu wanjye, how awful was it? ese umaze igihe kingana iki? I know you had many difficulties. nari mbizi ko ufite ingorane nyinshi cyane. You are my son. ariko niyahandura umuhungu wanjye. But this son wants to say to him, umuhungu yashatse kumubwira ati, Father, no, I'm not your son. data we sindi umuhungu wawe. Just please hire me as a servant. rwose mpakambe nk'umugaragu wawe. I spend the money a lot. namaze amafaranga yawe yose. But as you see, I failed. ariko nk'uko ubibona naratsinzwe. How dare say I am son? ese wahangara ute kunyita umwana wawe? How can I say I'm the son of you? wahangara ute kuvuga ko ndi umuhungu wawe? Please just hire as a servant. ndagusabye rwose mpakambe nk'umugaragu wawe. However, father never said you are a ariko servant. se ntigeze amubwira turi umugaragu. Father said to him, ahubwo se aramubwiye ati, no, you are my son. reka da uri umuhungu wanjye. Everyone, please bring the ring ati mwese muzane impeta yo mu rutoki, and good rope muzane n'ikanzu nziza, and fatted calf mubage ikimasa gishishe, and be married together. muze twishimire hamwe. Why? kuki? He find out that his son, yaje kubona umuhungu we, though he abandoned the way of father, nubwo yari yararetse inzira ya se, though he spent a lot of money without any meanings, nubwo yamaze amafaranga menshi nta mpamvu, but father never condemned him. ariko se ntigeze amuciraho iteka. And he said, instead of that, he said,
come to my son. ahubwo mu cyimbo cyabyo yaravuze ati muhungu wanjye ngwino, I was waiting for you. nari ngutegereje, Please be married together. ngwino twishimire hamwe. So through this story, Binyuze muri iyi nkuru rero also we can check the heart of God. dushobora no kumenyeramo umutima w'Imana. Actually, many people they said, I am sinner. Abantu benshi bajya bavuga bati ndi umunyacyaha. Why? Kuki? Because they commit sin. Gukora ko bakora ibyaha, And they say, ubundi bakavuga bati I will not commit sin again. sinzongera gukora icyaha ukundi. And when the God gave them the 10 commandments, Ubwo Imana bahaga amategeko 10, everyone say, I will keep this rule. buri wese yaravuze ati amategeko yose nzayubahiriza. God, we will keep these 10 commandments. Mana, amategeko 10 yose tuzayubahiriza. But as you know, there's no one who kept the law. Ariko nkuko mubizi nta muntu n'umwe wigeze abasha kubahiriza amategeko. Instead of that, all people become sinners. Ahubwo abantu bose bahindutse abanyabyaha. And they said, God, today also I commit sin. Bakavuga bati Mana, dore n'uyu munsi nakoze icyaha. I lied to people. Nabeshye, I beat someone. nakubise umuntu, I had a lustful heart. nagize irari, I never respect my parents. ntago nubashye ababyeyi banjye, I broke the laws. nishe amategeko, So I am sinner. bityo rero ndi umunyacyaha. Actually, it is our way of our thinking. Ubusanzwe rero uko niko twe dutekereza, And we say, I am sinner. tukavuga tuti ndi umunyacyaha. But what does the Bible say to us? Ariko se n'iki Bibiliya itubwira? I know you are sinner. Irakubwira ngo ndabizi ko uri umunyacyaha n'ubundi. So I sent the Jesus Christ in this world. Iki cyatumye noherereza Yesu Kristo muri iyi si. He washed your sins once for all. Yogeje ibyaha byawe byose inshuro imwe ihagije kugeza iteka. And you are my son. Kandi rero umuhungu wanjye, Why? kuki? Your sin is finished on the Kubera cross. ko icyaha cyawe cyarangiriye ku musaraba. Actually, Pastor Park, he testified many times about his story. Igihe cyinshi Pastor Park yagiye atanga ubuhamya ku nkuru ze. In 1962, Mu 1962 he was 22 years old. ikigero afite imyaka 22. And Pastor, he tried to earn the money. Pastor yagerageje gukorera amafaranga. But because that time, the Korea was very poorest country. Kubera ko muri icyo gihe igihugu cya Korea cyari igihugu gikennye cyane. Because of Korean War, people doesn't have any money. Bitewe n'intambara ya Korea, abantu benshi babaga mu bukene. And Pastor Park family was also very poor. N'umuryango wa Pastor Park nawe wari ukennye cyane. And Pastor Park, he decided himself, Nuko aza gufata icyemezo ati I will enter the army service. ngiye kujya mu gisirikare. And that time, there is department about the sergeant like the Icyo gihe yaje kugira igrade rya sergent. army as a job. The army as a job. So he said, he decided he entered the army service. Icyo gihe yaje kwiyemeza kujya mu gisirikare. Because if he become the army, Kubera ko aramusabye mu gisirikare, he can study in the night. yashoboraga kwiga mu ijoro. And they give everything, Bamuhaga ibintu byose, his house, byaba food, inzu, ibyo kurya, clothes, imyambaro, everything they approve. byose yarabibonaga. And also, he can earn the money. Yashoboraga no gukorera amafaranga. So as he planned, it was best planned in his life. Imigambi yagize mvuga ko ari imigambi myiza cyane mu buzima bwe. So he had a physical test, Rero yagize amasuzuma, and doctor checked one by one. muganga His atangira kumusuzuma buhoro buhoro, asuzuma amaso ye, His nose, izuru rye, his mouth, akanwa ke, and he checked his all bodies. yaramusuzumye umubiri wose. Because if they have sickness, they cannot be the army. Kubera ko iyo bafite indwara icyo gihe ntabwo baba bemerewe kujya mu gisirikare. But Pastor Park has a confidence himself. Ariko Pastor Park yari yifitiye icyizere. So I have no money, but I have healthy body. Ati nubwo nta mafaranga mfite ariko byibura mfite amagara meza. So I will be a surgeon. Rero nzaba sergent. But when he went to the dentist, Ariko ubwo yajyaga kwa muganga w'amenyo, they checked his teeth. bamusuzumye n'amenyo ye, When he checked his front teeth, barebye ku menyo y'imbere, it was little broken. basanga ryarahongotse. But this doctor say Muganga aramubwira ati he non-passed. ubwo rero ntabwo wemerewe kujya mu gisirikare. He cannot be the army. Ntabwo wemerewe kujya mu gisirikare. Because of this, his tooth is broken. Kubera iyo mpamvu, kubera ko iryinyo rye ryarahongotse. Pastor Park, he begged him
Pastor Park yaramwinginze Please, I want to be the army. ati ndakwinginze rwose nyemerera njye mu gisirikare. I have to be the sergeant. Nshaka kugera ku ipeta rya sergeant. Please allow me to be. Nyemerera rwose njyemo. But doctor said no. Umuganga aramuhakanira ngo hoya. Oh, because front teeth is very distinguished well. Kora ko iryinyo ry'imbere iyo ryahongotse bigaragara cyane. People will see your front teeth and say you are broken. Abantu bazabona iryinyo ry'imbere bahita bamenya ko ryahongotse. But how can I pass you? None ubwo nakwemerera gute kwinjira mu gisirikare? So Pastor Park failed about that. Nuko Pastor Park icyo kizami kiramutsinda. And from that time, Pastor testified about this. Kuva ubwo pastor yagiye atanga ubuhamya kuri iki. He gave up every plan and every his way. Yavuze ko imigambi ye yose n'inzira ze zose yaje kubiheba akabireka. And from that time, he never accept his thought. Kuva ubwo ntabwo yigeze yongera kwemera ibitekerezo bye. Because it was the last final decision. Kora ko ari umwanzuro wa nyuma. But even final decision is failed. Ariko n'umwanzuro wa nyuma nawo wari wanze. And from that time on, he Kuva ubwo never accept his own thought. Kuva ubwo ntabwo yigeze yongera kwemera ibitekerezo bye. Because he knows my thought is evil. Kora ko arazi neza ngo ibitekerezo byanjye ni bibi. My thought is all failure. Irazi ngo ibitekerezo byanjye byose Though byarananiranye. it seems like good, but every my thought is failure. Nubwo bisa nkaho ari byiza ariko ibitekerezo byanjye byose byaratsinzwe. And now he's one of the best pastor in the world. Niyo mpamvu ubu ngubu ari umwe mu babwiriza bakomeye cyane mu isi. He ministered during the 60 years. Amaze imyaka 60 avuga ubutumwa bwiza. Many people ask him, Pastor, how can you serve the God during the 60 years? Abantu benshi bajya mubaza ati pastor gute ubashije gukorera Imana mu gihe cy'imyaka 60 yose? And Pastor Park said, Nuko arababwira ati I never received my thoughts. ati impamvu nta yindi nuko ntigeze nemera ibitekerezo byanjye na rimwe. Those thoughts come to me, Ibitekerezo iyo binjemo I immediately say to this, no, it is not. umwanya ndabibwira nti oya rwose ntibikwiye. My thought is evil. Ibitekerezo byanjye ni bibi. Because of time, I cannot show you the exact Bible, but let me read for you. In the Bible of the Genesis chapter 6, verse 5, Mu itangiriro ibice 6:5 Bible said, our way is only evil continuously. Bibiri tubwira ko inzira zacu n'ibitekerezo byacu ari bibi gusa kugeza iteka. When I believe this Bible, Niba nizera Bibiliya, I believe that my thought is only evil ubwo continuously. rero nizera ko n'ibitekerezo byanjye nabyo ari bibi gusa kugeza iteka. So, because of time, lastly, I want to read one verse with you. Reka nsome icyanditswe kimwe Isaiah chapter 55. muri Yesaya ibice 55. Isaiah chapter 55, verse 7. Yesaya ibice 55 umurongo wa 7. Yes, Bible said, let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thought. Let him return to the Lord, and he will have mercy on him and to our God. Biravuga ngo umunyabyaha nareka inzira ze, ukiranirwa areka ibyo yibwira agarukira Uwiteka, nawe aramugirira ibambe, agarukira Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. The Bible said, let the wicked forsake his way. Biravuga ngo umunyabyaha nareka inzira ze, And let him return to the Lord. nuko agarukira Uwiteka. Actually, we have so many thoughts and our own plan. Tugira imitekerezo byinshi n'imigambi yacu myinshi cyane. But Bible clear said, if you don't forsake your thought, Ariko biravuga ngo nutareka ibyo wibwira, if you don't forsake your way, iyo utaretse inzira zawe, you cannot be with God. ntabwo ushobora kubana n'Imana. But when you forsake your way, Ariko iyo uretse inzira zawe, when you forsake your thought, iyo uretse ibyo wibwira, God is your God. Imana ni Imana yawe. God is your Lord. Imana ni umwami wawe. So firstly, we have to forsake our own thought. Mbere na mbere tukikomeza kureka ibitekerezo byacu, We have to forsake our own plan. tukikureka imigambi yacu, And then we can return to the God. nicyo gihe tubasha kugarukira Imana. So even I'm the one
who follow my way. nanjye ndi umuntu wajya gukurikira inzira zanjye, But when I see my way, it was only failures. ariko narebaga inzira zanjye nasanze naratsinzwe gusa. As you see the also story of the prodigal son. Kuko mwabibonye no mu nkuru y'umwana w'ikirara, This prodigal son also had a own plan for his life. umwana w'ikirara afite imigambi y'ubuzima bwe, When he followed his way, yakurikiraga inzira ze, also he suffered his hunger and famine. yahuye n'inzara, inzara yenda kumutsindaho. However, when we discover our own true image, ariko uburyo dutahuye ishusho yacu nyayo, I am evil continuously. uburyo bwose ndi mubi gusa igihe cyose, I am the one who cannot make me be righteous. ndi umuntu utabasha kwigira umukiranutsi. So that time, we have to forsake our own thought and plan. Iki gihe tugomba kureka ibitekerezo byacu n'imigambi yacu. And then God said to us, Imana yatubwira iti, I'm the God who you are God. ndi Imana yawe, I am the one who make you righteous. ni njye wakugira umukiranutsi, Come to me, ngwino unsange, my son. muhungu wanjye. So I believe this word truly. Nizera rero iri jambo, So even though we have our thought and our plans, nubwo dufite ibitekerezo byacu n'imigambi yacu, we have to forsake tugomba kubireka, and then return to the God. nuko tukagarukira Imana. Yes. Thank you for listening. Murakoze.